Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi. Ugu dambayn ninkii asal ahaan ka soo jeeday dalka Hindiya iyo qaaradda Madowga Afrika ee danaynayay indhawaalaba inuu Ingiriiska ka noqdo ra'iisul wasaare waxa uu helay jaaniskiisii waxaana uu noqday haatan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska iyo guddoomiyaha xisbiga Conservative-ka ee dalkaas. Rishi Sunak ayaa waxa uu bedelayaa haweeneydii muddada kooban uu ra'iisul wasaaraha ka ahay dalka Ingiriiska ee Liz Truss. hore ninkani si uu ra'iisul wasaare u noqdo waxa uu la tartamay Boris Johnson oo markii dambe ku qanciyay inuu wasiir ka dhigto iyo haweeneyda uu haatan xilka kala wareegay. labada jeer horese waxa ka adkaaday labada shakhsi oo ra'iisul wasaareyaal noqday balse fashilaad weyn oo ku timi labada shakhsi bil gudaheed waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii saddexaad oo ay dowladda Ingiriisku yeelato. dalka Ingiriiska gaar ahaan xisbiga talada haya ee Conservative-ka ayaa indhawaalaba siyaasad xumo baahsan haysay waxaana madaxdoodu ay ku guuldareysteen inay fuliyaan wixii loo doortay iyagoo ka dhammaan waayay fadaaxado. horraantiiba wixii ugu horreysay ay galaaftay Boris Johnson waxay ahayd iyadoo lagu jiro xilligii koronahana dadkana aan loo ogolayn inay dibadda u baxaan inuu isugu yeero wasiiro si joogtaana xaflado u dhigi jiray. ra'iisul wasaarihii dalka ugu sarreeyayna uu noqday xeerka uu keenay mid ku dhaqmi waayey. haweeneydan haatan xilka iskaga degtana waxaa galaaftay dhaqaale xumada ka taagan dalka Ingiriiska iyo siyaasad xumadeedii ay u wajahday dhaqaalaha dalka. inkastoo ra'iisul wasaarahan cusub difaacay haweeneyda uu sheegay weliba inay isku dayday inay wax weyn ka qabato dhaqaalaha dalka haddana waxa uu sheegay inay khaladaad samaysay. waxa uu u ballan qaaday dadka Ingiriiska inuu isagu haatan diyaar u yahay inuu wajaho dhaqaale xumadaas. waxa uu u ballan qaaday inuu samaynayo dhaqaale aad u adag. markaynu shakhsiyadda ninkan iyo sooyaalkiisa fiirino waa nin ku fiican dhaqaalaha weliba keligiis ma ahana isaga iyo haweeneyda uu qabo waa qoyska 222aad ee ugu hantida badan dalka Ingiriiska. isku darna labada shakhsi ee isqaba waxay haystaan adduun lacageed oo gaaraya 722 milyan oo pound. aabihiis waxa uu ahaa hindidii ka soo carartay Ingiriiskana ka soo gashay bariga qaaradda Afrika xilliyadaas oo qaaradda Afrika ay ahayd 60meeyadii markay gobonnimadooda qaateen waxayna dareynayeen dadka Madowga inay dhaqaalahooda la wareegaan kana saaraan dalalkooda Hindida iyo wixii Ingiriisku keenay kale. wax yar dabadeed markuu aabihiis soo gaaray dalka Ingiriiska deganaashana ka helay waxa uu dhalay ninkan oo ku dhashay magaalada Southampton. kadib dadaal fara badan uu ka sameeyay waxbarashada waxa uu shaqo ka bilaabay bangiga Mareykanka ee la yiraahdo Goldman Sachs. xaaska uu qabo iyaduna waa haweeney ku fiican dhanka hantida waxayna labada shakhsi isqaba isku barteen jaamacadda Stanford ee gobolka California ee dalka Mareykanka. xilligaas ay ganacsiga ka baranayeen diyaarinayeen shahaadada labaad ee ganacsiga. Boris Johnson markii uu ra'iisul wasaare ka noqday dalka Ingiriiska waxa uu ninkan u magacaabay wasiirka maaliyadda. xilligaasna waxa uu ahaa xilligii ugu darnaa ee cudurka koronaha. gebi ahaanna dadka Ingiriiska xisbi kastoo ay taageersan yihiin waxay abaal weyn u hayaan ninkan oo xilliga dhaqaalaha dalka si wanaagsan uga shaqeeyay. ugu dambeynna waa tan soo gaarsiisay maanta inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka waxaana uu xilkaasi haynayaa inta laga gaarayo 2025 xilligaas oo dalka looga dareerayo doorasho guud. In the leadership election, I can confirm that we have received one. Sunak is therefore elected as leader of the Conservatives. In this room at Xogta. I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace
through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. Good morning. I have just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim, and I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact, but mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this: I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. I will always be grateful to Boris Johnson for his incredible achievements as Prime Minister, and I treasure his warmth and generosity of spirit. And I know he would agree that the mandate my party earned in 2019 is not the sole property of any one individual. It is a mandate that belongs to and unites all of us. And the heart of that mandate is our manifesto.
I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. I understand how difficult this moment is. After the billions of pounds it cost us to combat COVID, after all the dislocation that caused, in the midst of a terrible war that must be seen successfully to its conclusions, I fully appreciate how hard things are. And I understand too that I have work to do to restore trust after all that has happened. All I can say is that I am not daunted. I know the high office I have accepted, and I hope to live up to its demands. But when the opportunity to serve comes along, you cannot question the moment, only your willingness. So I stand here before you, ready to lead our country into the future, to put your needs above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions of my party. Together, we can achieve incredible things. We will create a future worthy of the sacrifices so many have made, and fill tomorrow and every day thereafter with hope. Thank you.